an offence that targets persons not otherwise subject to military law, making them criminally liable before the court martials for offences of aiding and abetting. For creating such vulnerability, I would declare Section 117, which it is now, and Section 1171H, 1177 of the UPDA Act unconstitutional. I would set aside the decision of the Constitutional Court in this regard. I find Sections 1, Section 177, and Sections 1171G of the UPDA Act in its current form unconstitutional for enabling the surreptitious prosecution of civilians in military courts. For clarity, the above sections provide that every person found in unlawful possession of arms, ammunition, equipment ordinarily being the monopoly of the defense forces or to other classified stores as prescribed is liable to be prosecuted before a court-martial. I uphold the decision of the Constitutional Court to the effect that the General Court-Martial is a constitutionally established court set up to handle cases of military discipline for UPDF members, but lacks jurisdiction to try civilians for offences under the Penal Code or other enactments. I would declare that the arrest, detention, prosecution... This is it. This is what I dreamed for. This is it. Well, nabadde nchakuwa some background. So, bwe nagamba court, General Court Martial, titerina buyinza bumpozesa. Ne bataputa ssemateeka n'amateeka gaabwe amalala UPDF Act, ne bagamba buyinza babulina. Nensaba bannamateeka bange bagende mu High Court Criminal Division basabe bail, because in my mind the GCM is subordinate to the High Court. Nensalawo bail ngisabe mu High Court, era High Court ya Uganda nempa bail. Nengenda mu High Court nensaba bail before Justice Yasin Nyanzi. Mu musango gwo nzijukira bulungi DPP yagaana okujja mu court ng'agamba ye talina buyinza bujja mu misango gya court martial. So the bail application was ex parte, yali ya ludda lumu. High Court netuwa bail, era mangu ddala lwe bampa bail nenteeka petition mu Constitutional Court. Ekisooka nengisaba issuing interim order stopping proceedings za GCM paka nga Constitutional Court emaze okuwuliriza petition gye nali ntaddeyo. Era bwekyali Constitutional Court nempa interim injunction ng'eyimiriza okumpozesa mu court martial paka ng'ewuliriza petition n'egidisposing. Mu mwaka gw'2021 Constitutional Court yawa ensala yaayo ng'ekirambika bulungi nti court martial terina buyinza buwozesa muntu wa bulijjo civilian. Era obwo bwayiro bwennyini bwowulidde Justice Catherine Bamugemerera ayogerako nga section 2 as it was then kati yali section 1, section 119 which is now 117 were unconstitutional. That while the court is properly established under the laws of Uganda, the GCM is properly established, it does not have the jurisdiction to try civilians. Honorable Kabaziguruka, General Court Martial, if it was established by the UPDF Act, tebajiwa guidelines kakati bwenebe nebeerayo abalamuzi abayino gibaamu nti bali balina okuba competence eyo nga tetunana kutuukayo. It is important that we explain to the country, to our people, twatuuka tutya mu Supreme Court. So Constitutional Court bwe yamala okusalawo nti
GCM tena buyinza over civilians. That section 2, 119 and 177 are unconstitutional. Government inejulira. Government ingeita mu saba wabi wayo. Saba oleza wayo nejulira. Ne bakola an appeal mu Supreme Court. Mu mwaka gwa 2021. Era ensonga zino zibadde mu Supreme Court for all this time. Era nga zensonga zezimu bwe twali framing questions era ensonga zaali zezimu. So ku lunaku olwokutaano Supreme Court era yayongedde okukikkaatiriza nga Constitutional Court bwe yakikola nti court eno teyina buyinza butrayinga civilians. Naye nesukkako naawo because ne mu kimu bye twachallenginga was whether I could be given a free and fair trial. So nganze it was my contention nti siyinza kufuna bwenkanya mu kooti engeri gye yali etegekeddwamu nga omulamuzi oba chairman waayo ne panel are appointed by the High Command Yamaji. The prosecution Bamaji. The defense lawyers Bamaji. Wadde osobola okuleeta lawyer wo okuva ebweru. Nze kyenagaana because agasigenda kuleeta lawyer wano mu outfit gyesikkiririzaamu. The judge advocate Mujas. Now all these people, one, swear an oath to protect the appointing authority. Who is the commander-in-chief? Now it is the commander-in-chief who is saying that Kabaziguruka attempted to kill me. So he goes ahead to appoint a chairman. He goes ahead to appoint the panel. Yes. He appoints the prosecution. He appoints the judge advocate and he says, Uyu, then yes. The other thing is on the issue of qualifications. We know that to be a judge or a legal officer in this country, you must be possessing a legal qualification. And you must have gone to LDC. You know, waliwo emitendera gy'oyitamu okufuuka omulamuzi mu ggwanga lino. Now, bw'otunuulira GCM or the UPDF Act, the qualification to be a chairman of the GCM is having a rank of lieutenant colonel and above, without any requirement for you to have legal knowledge, which is an absurdity. Until you will take Kabaziguruka to the GCM to be tried by somebody who is a lieutenant colonel for an offense whose maximum sentence is death. Exactly. At the end of the day. Now, if you look at the other courts of judicature, you cannot try such an offense in the magistrates' courts. That can only be tried by the High Court. Now, by establishment and by the judgments of other cases that have been filed, the GCM was declared to be a subordinate court, subordinate to the High Court, probably at the rank or the level of magistrates' courts. Now, how then would they try offenses of that nature? Honorable John Musila. Yeah. Nga rasta nga mkulembeze ate waliko kadogo n'ebirala bingi nnyo. Zino koti mwazi kozesanga edda mwenga bakadogo. Eyo mu maje. Yes. Nga babalamula. Nga tebalina bukugu bwa kiramuzi. Mu maje. Yes. Mu nsiko. Yes. N'ate zaaliwo ne kooti ndala oba tribunals ndala eza LC nga zirina obuyinza buyitirivu nnyo nga tukyali mu nsiko. Kaakati Honorable Kabaziguruka siyinza kuyingira nnyo mu intricacies lwaki okusooka baamuwamba ate
n'endowoozereza y'abamuwamba nga bo bamuwamba lwaki bamulowoosezza mu biki. Waliwo kooti oba amateeka, you got to review. Ate abakola amateeka si parliament yokka, ne kooti, the courts of judicature nazo zikola amateeka. Nga bwolaba justice Owinyiddolo byakoze ebyo, eryo kati tteeka lifuuka tteeka. Yes, kankugamba olwaleero sinti nno members ba parliament newona tebakimanyi bulungi, sinti nno ba members ba parliament bokka be bakola amateeka, ne courts of law nazo zikola amateeka, especially at that level, courts of law judicature. Mu nsi yonna sinti nno Uganda yokka. Naye ekyokubiri, ekimba essomo eddungi kati ennongoosa. Yes, is it Lieutenant Colonel? Yes. Kakati ennongoosa eya UPDF Act newankubadde nga tugamba nti nno nange ndi mumalirivu nti nno kooti martial GCM yandibadde eta emisango gy'aba civilians, naye ate etya tuddayo mu history yaffe emisango egisinze treasonable and criminally treasonable cases, abantu abasinga okubikola newankubadde nga kati bali civilians naye balina background y'amagye. Tunuulira crimes eziri mu Kampala muno, wadde pete crimes entonotono. Ku crimes 100 ojja kusanga 7 ku 8 nga ababikoze formally newankubadde nga bali ba civilian bamusira baki, naye nga formally bali baki background y'amagye mu bya security oba police oba biki. Ndowooza eyo ye forminga endowooza ya government negamba naye omuntu newankubadde nga kati ali declared civilian naye formally alina training eyo ey'amagye tumutwalewa. That is the mind I think is of the GCM and those who established. Kakati obutuli obuliwo olwebera ojja kutuyambako mu ndabayo kubanga tuzze tukyogera wano nti bajjamiru mukulu era betulowooleza ddala bano bonna ensonga gye mbalijja okuddamu ku nsonga eyo nti bajjamiru mukulu nti yali adumira ADF n'ebirala bingi nnyo era bwe yakwatibwa jjamiru mukulu nobody was surprised olw'ebize biwulira byonna byonna. Okay, bano abaaliko aba Joseph Kony banne ba Thomas Koyero n'abalala tubalabye walala nnyo completely. Kati omakizo otya bano nti okulowooza nti bano baaliko mu byekiyege oba mu byekijasi oba mu bya security nti ndowooza basaana General Court Martial nga bano abalala bali mu kooti ndala nnyo bano betwogeddeko ba Jamiru mukulu n'abalala. Awo wennyini wetu interrogating double standards. Lwaki Honorable Kabaziguruka ali mu GCM ate ba Koyero bano ba Jamiru mukulu bali mu kooti za civilian. Ebyo ebintu byetu interrogating fenna nga gwanga abantu abasomyeko abantu abali elite nga mmwe ne tugamba ndabye wali delivery ya judgment eyo ne muwala wange. That was my sister. Justice Catherine Bambi. Yes, that one is my sister. Okay. Now, do you see her judgment? Do you see the delivery of that kind of... Bonana bobali informed. Ndoza, that one informs them. Why should Koyero, why should Jamiru mukulu abere mu civilian court? Ate ba civilian benyini babere mu court za amagye. Okiwulidde. Ekintu ekirala akatuli kenda byemu nga tugenda mu maaso sinti nno lwakubanga Honorable akyogedde naye era wadde mu GCM abantu balina okubanga basoma amateeka ate abaana tubalina ne bwe babanga bawozesa b'amagye baabwe balina okubanga balina exactly in the legal they should be members of the legal fraternity. Exactly. Ate abaana tubalina mwebali. You see, yes, they must be properly
qualified as judicial officers. But also, the independence must be guaranteed, that they are not bound by orders, because in the military, it is orders. So, the independence of the court must be looked at. Exactly. It should not really be that you get a soldier who is an advocate and make him chairman, and now you have solved the problems. And that's not because the problem will still persist, because this soldier is bound by the orders. This soldier wants promotion. So this soldier must do as the appointing authority he wants. So to safeguard that, yes, you must put a system where these judicial officers are not taking the oath, for example, as it is. Because Sawas no Fuka chairman or a member of panel or Laira Okwata Guni no Laira oath, Kwata Bible no Laira, Inti, Nzendaira, Ngenda Kola, Ame High Command. The commander in chief Chakozechi. Of course, there are lawyers who are joining the forces. Of course, there are lawyers. So like, for example, the prosecutor. Is it by omission? Banabakuguse Mateka nga bamaje obutabateeka kukolera kooti ezo. Abel kankiddemu ekyo. Olaba ebintu bigenda bikula. Omusango kati nga gwa honorable. Very informative to this country. Ntino tulina okukula. Tukuze tutya. Yes, twatandikirawo. Eruwero endamisindo eyo Ergon 13 n'ebirala twakolanga ebintu in crude form. Naye kati tugenda tukula. GCM kati ki bagamba batya mu Luganda, it is now incumbent on them okukakata nti nno balina okutwala balooya newankubadde nga rank eyo, yes rank ejja kusigala naye kabeere lawyer oba bwabeera awo kale genda osome the member of the bar. Exactly. Yes. Exactly. Tewali mutawaana olina rank oli chairman oli biki naye one genda osome obo obeere nga wasoma okiwulidde newankubadde nga tugiresenga kooti y'amagye gokka mu nsi yonna sebo CIC commander in chief newankubadde nga ali civilian abeera commander in chief obote teyaliko mu magye bankuruma tebaliko mu magye munkaaga bonna by virtue of that position. Exactly. The president. Era ne kooti ya gundi kooti ezaffe eza civilian basalidde abero gw'okufa ani azaako omukono okusembayo abeera president. Newankubadde nga bakusalidde kooti eya civilian egambye ono alina okufa ya rapinga lwakubanga okurapinga I think the maximum sentence is death or defilement. Aggravated defilement. That is 14 and under. You see? Naye ani agitekako mukono abeera still the president as command of the prerogative of mercy. Ayinza okusaasira ne uba nakuteekayo. Abamu babasaasira. Nkulage President Museveni basaasidde wano abali mu izite Rwanyarare oba Rwakasis. Naye abamu abalala bano waliwo omusajja yali wano Eruwero Sebirumbi Haji Sebirumbi yasayininga ne bamutta Mukaraba okiwulidde ekyo. So to me omusango gwa Honorable Kabaziguruka gutuwa opening our brains nti nno number one GCM erina okubeera ne balawyers abakola ku bintu byonna newankubadde nga tuyinza okugamba nti no kale kati tetwagalayo ba civilian lwakubanga kooti eteesewo etteeka kati eryo liriteeka si nti no parliament yokka ekola amateeka wona ne bakimanyi bulungi ne kooti zikola amateeka tuyinza okukola etteeka mu bukyamu naye kyova olaba that arm has also it can panel beat and say this one is wrong the way you saw kati eryo teeka and it is
a matter of reference to that one. Honorable Musila, mukudda mu ebbaluwa ya Mwami Museveni ogirabanga yabaddegezaako okunafuya abalamuzi nebyebyazemu. Honorable Kabaziguruka simanyi babo wagirabye yabaddegezaako nnyo ng'okulamuza okunafuyamu ku balamuzi n'ensala yaabwe olwokubanga alinga atakkaanyiza nabo. I've not read. Separation of powers. For me, I want to believe that was merely a political statement that has no effect. Because semateeka naye agimanyi era ebibadde bikolebwa mu court martial naye abadde abimanyi nti court martial, to be sincere to this country, that court martial was merely a tool to suppress political opponents. There is no reason why okwata omuvubuka wa NUP ayambadde akakofiira nti ayambadde akakofiira akeefaananyirizaamu ng'akakofiira k'amagye n'omutwala n'omukasuka mu court martial. Colonel Thomas Kwoyero of the LRA n'ebikolobero byonna bye baakola in northern Uganda and eastern Uganda n'omutwala mu high court international crimes division. Jamiru Mukulu, with all the havoc, the killings, the rapes, ADF zekoze in Congo and in Uganda, bamukwatire Tanzania, and they went through an extradition process, allowing him to challenge his extradition in the courts of law, which he lost. They allowed him an appeal, which he also lost, and eventually he was extradited to Uganda and arraigned before the High Court. Onen Kamdul, High Court. The 2010 Al-Shabaab bombers abakuba bomu wano ekyaddondo emakinde n'ebitundu ebirala baabatwala mu High Court. Naye omuvubuka wa NUP ayambadde akakofiira court martial. Really? So when the president now comes out and writes that and says, you see, omuntu ayekwate mundu alina genda mu GCM, where is Koyero? Where is katukomewo kasito obulango buliwo tukomewo tuongere n'amasimu tujja kugafuna gwe anabatulaba oyongere ate okubuuza ebibuuzo Honorable Kabaziguruka ne Honorable John Musila Rasta ku nsonga eyasaliddwa olunaku olwaleero Dr. Kizza Besigye